Queridos hermanos y hermanas, Abawash Dit Tansi Oki. Buenos días. Es hermoso para mí estar aquí, peregrino con ustedes y en medio de ustedes. En estos días, hoy especialmente, me llamó la atención el sonido de los tambores que me han acompañado allí donde he ido. Este latido de los tambores me parecía el eco del latido de muchos corazones, los corazones que durante siglos han vibrado en estas aguas, los corazones de tantos peregrinos que juntos han marcado el paso para alcanzar este lago de Dios. Aquí se puede captar el latido coral de un pueblo peregrino, de generaciones que se han puesto en camino hacia el Señor para experimentar su obra de sanación. ¿Cuántos corazones llegaron aquí anhelantes y fatigados, lastrados por la carga de la vida, y junto a estas aguas encontraron la consolación y la fuerza para seguir adelante? También aquí, sumergidos en la creación, hay otro latido que podemos escuchar, el latido materno de la tierra. Y así como el latido de los niños desde el seno materno está en armonía con el de sus madres, del mismo modo, para crecer como seres humanos, necesitamos acompasar los ritmos de la vida con los de la creación que nos da la vida. Así pues, vayamos de nuevo a nuestras fuentes de vida, a Dios, a los padres, en el día y en la casa de Santa Ana, a los abuelos, que saludo con gran afecto. Dear brothers and sisters, Abawashdid, Tansi, Oki. I am very pleased to be here, a pilgrim with you and among you. In these days, and today in particular, I have been struck by the sound of drums that accompanied me wherever I went. This beating of drums seems to echo the beating of so many hearts, hearts that over the centuries have beat near these very waters, hearts of the many pilgrims who walked together to reach this lake of God. Here we can truly feel the choral heartbeat of a pilgrim people, of generations who set out on a journey towards the Lord in order to experience His work of healing. How many hearts have come here with anxious longing, weighed down by life's burdens, and found by these waters consolation and strength to carry on. Here, immersed in creation, we can also sense another beating, the maternal heartbeat of the earth. Just as the hearts of the babies in the womb beat in harmony with those of their mothers, so in order to grow as people, we need to harmonize our own rhythms of life with those of creation, which gives us life. Today, then, let us return to the sources of life, to God, to our parents, and on this feast day and in the house of St. Anne, to our grandparents, all of whom I greet with great affection. Transportados por estos latidos vitales, estamos ahora aquí en silencio. Contemplamos las aguas de este lago. Esto nos ayuda a volver también a las fuentes de la fe. Nos permite peregrinar idealmente hasta los lugares santos. Imaginar a Jesús, que desarrolló gran parte de su ministerio precisamente a la orilla de un lago, el lago de Galilea.
Allí escogió y llamó a los apóstoles, allí proclamó las bienaventuranzas, allí narró la mayor parte de las parábolas, realizó signos y curaciones. Por otro lado, aquel lago constituía el corazón de la Galilea de las Naciones, una zona periférica de comercio, donde confluían distintas poblaciones, coloreando la región de tradiciones y cultos dispares. Se trataba del lugar más distante geográfica y culturalmente de la pureza religiosa que se concentraba en Jerusalén junto al templo. Podemos, pues, imaginar aquel lago, llamado Mar de Galilea, como una concentración de diferencias. En sus orillas se encontraban pescadores y publicanos, centuriones y esclavos, fariseos y pobres hombres y mujeres de las más variadas provenencias y extracciones sociales. Allí, precisamente allí, Jesús predicó el reino de Dios. No a gente religiosa preseleccionada, sino a pueblos distintos, que como hoy acudían de varias partes. Predicó acogiendo a todos y en un teatro natural como este. Dios eligió ese contexto poliédrico y heterogéneo para anunciar al mundo algo revolucionario. Por ejemplo, pongan la otra mejilla, amen a los enemigos, vivan como hermanos para ser hijos de Dios Padre, que hace salir el sol sobre buenos y malos y hace caer la lluvia sobre justos e injustos. De ese modo, precisamente aquel lago, mestizado de diversidad, fue la sede de un inaudito anuncio de fraternidad, de una revolución sin muertos ni heridos, la revolución del amor. Y aquí, en las orillas de este lago, el sonido de los tambores que atraviesa los siglos y une gentes distintas, nos lleva hasta aquel entonces. Nos recuerda que la fraternidad es verdadera si une a los que están distanciados, que el mensaje de unidad que el cielo envía a la tierra no teme las diferencias y nos invita a la comunión de las diferencias, nos invita a comenzar juntos, porque todos somos peregrinos en camino. Inspired by these vital heartbeats, we are here, silently contemplating the waters of this lake. This too helps us to return to the sources of faith. Indeed, it allows us, in spirit, to become pilgrims, to visit the holy places, to imagine Jesus, who carried out much of his ministry on the shores of a lake, the Sea of Galilee. There, he chose and called the apostles, preached the Beatitudes, taught many of his parables, performed signs and healings. That lake, the heart of Galilee of the Gentiles, was nonetheless a peripheral area, a crossroads of commerce where various peoples converged, making the region one of different religions and customs. Geographically and culturally, it was the farthest place from the religious purity concentrated in Jerusalem around the temple. So we can think of that lake, the Sea of Galilee, as a place teeming with diversity. Fishermen and tax collectors, centurions and slaves, Pharisees and the poor men and women from a wide variety of origins and social backgrounds, all coming together on its shores. It was precisely there that Jesus preached the kingdom of God, not to a select religious congregation, but to various peoples, who then, as today, flocked from different places. In a natural theater such as this, he preached to everyone. God chose that richly diverse context to announce to the world something revolutionary. For example, turn the other cheek, love your enemies,
live as brothers and sisters, so as to be children of God, the Father who makes his sun shine on both good and bad, and sends rain on the righteous and on the unrighteous. This lake, with all its diversity, thus became the site of an unprecedented proclamation of fraternity. Not a revolution bringing death and injury in its wake, but a revolution of love. Here, on the shores of this lake, the sound of drums spanning the centuries and uniting different peoples bring us back to that time. It reminds us that fraternity is genuine if it unites those who are far apart, that the message of unity that heaven sends down to earth does not fear differences, but invites us to fellowship of differences, in order to start afresh together, because we are all pilgrims on a journey. Hermanas, peregrinos de estas aguas, ¿qué podemos tomar de ellas? La palabra de Dios nos ayuda a descubrirlo. El profeta Ezequiel ha repetido por 2 veces que las aguas que surgen del templo para el pueblo de Dios dan la vida y sanan, dan la vida y sanan. Dear brothers and sisters, pilgrims to these waters, the Word of God can help us realize what we can draw from them. The prophet Ezekiel tells us twice that the waters flowing from the temple both give life and heal. Give life and heal God's people. Dan la vida. Pienso en las abuelas que están aquí con nosotros. Tantas. Queridas abuelas, sus corazones son fuentes de las que surge el agua viva de la fe, con la que han apagado la sed de hijos y nietos. Me admira el papel vital de la mujer en las comunidades indígenas. Ocupan un puesto de mucho relieve en cuanto a fuentes benditas de vida, no solo física, sino también espiritual. Y pensando en sus cocum, pienso en mi abuela. De ella recibí el primer anuncio de la fe y aprendí que el Evangelio se transmite así, a través de la ternura del cuidado y la sabiduría de la vida. La fe raramente nace leyendo un libro, nosotros solos en un salón, sino que se difunde en un clima familiar. Se transmite en la lengua de las madres, con el dulce canto dialectal de las abuelas. Me alegra ver aquí a tantos abuelos y bisabuelos. Gracias, se los agradezco. Y quisiera decir a cuantos tienen ancianos en su casa, en la familia, tienen un tesoro. Custodian entre sus muros una fuente de vida. Por favor, háganse cargo de ellos como de la herencia más valiosa para amar y custodiar. The waters give life. I think of the dear grandmothers who are here with us. Dear grandmothers, your hearts are springs from which the living water of faith flowed, and with it you quenched the thirst of your children and grandchildren. I am struck by the vital role of women in indigenous communities. They occupy a prominent place as blessed sources, not only of physical, but also of spiritual life. In thinking of your kokum, I also remember my own grandmother. From her, I received the message of faith and learned that the gospel is communicated through loving care and the wisdom of life. Faith rarely comes from reading a book alone in a corner. Instead, it spreads within families,
transmitted in the language of mothers, in the sweetly lyrical accents of the dialects of grandmothers. It warms my heart to see so many grandparents and great-grandparents here. I thank you and would like to say to all those families with elderly people at home, you possess a treasure. Guard this source of life within your homes. Please take care of it as a precious legacy to be loved and cherished. El profeta decía que las aguas, además de dar vida, sanan. Este aspecto nos traslada a las orillas del lago de Galilea, donde Jesús sanó a muchos enfermos que sufrían de diversos males. Allí, al ponerse el sol, le llevaban todos los enfermos. Esta tarde, imaginémonos alrededor del lago con Jesús, mientras Él se acerca, se inclina y con paciencia, compasión y ternura cura a tantos enfermos en el cuerpo y en el espíritu, endemoniados, leprosos, paralíticos, ciegos, pero también personas afligidas, descorazonadas, perdidas, heridas. Jesús ha venido y viene todavía a hacerse cargo de nosotros, a consolar y sanar nuestra humanidad sola y agotada. A todos, también a nosotros, dirige la misma invitación. Vengan a mí todos los cansados y abrumados por carga. Yo los haré descansar. O, como en el texto que hemos escuchado esta tarde, el que tenga sed, que venga a mí y beba. The prophet also said that in addition to giving life, the waters heal. This too brings us back to the shores of the Sea of Galilee, where Jesus cured many who were sick with various diseases. When sunset came, they brought to him all who were sick. This afternoon, let us picture ourselves around the lake with Jesus as he draws near, bends down, and with patience, compassion, and tenderness, heals many who are sick in body and spirit, the possessed, the paralyzed, the blind, but also the brokenhearted and discouraged, the lost and hurting. Jesus came then, and he still comes now to care for us and to console and heal our lonely and wearied human family. To everyone, and to us as well, he extends the same invitation. Come to me, all you that are weary and are carrying heavy burdens, and I will give you rest. Or as he says in the passage we heard this afternoon, let anyone who is thirsty come to me and drink. Hermanos, hermanas, todos nosotros necesitamos de la sanación de Jesús, médico de las almas y de los cuerpos. Señor, como la gente a la orilla del mar de Galilea no tenía miedo de clamar por sus necesidades, también nosotros, Señor, esta tarde acudimos a ti con el dolor que llevamos dentro. Te traemos nuestra aridez y nuestras dificultades. Te traemos los traumas de la violencia padecida por nuestros hermanos y hermanas indígenas. En este lugar bendito, donde reinan la armonía y la paz, te presentamos las disonancias de nuestra historia, los terribles efectos de la colonización, el dolor imborrable de tantas familias, abuelos y niños. Señor, ayúdanos a sanar nuestras heridas. Sabemos que esto requiere esfuerzo, cuidado y hechos concretos de nuestra parte. Pero sabemos también, Señor, que solo no lo podemos hacer.
Nos confiamos a ti y a la intercesión de tu madre y de tu abuela. Brothers and sisters, all of us need the healing that comes from Jesus, the physician of souls and bodies. Lord, as the people on the shores of the Sea of Galilee were not afraid to cry out to you with their needs, so we come to you this afternoon with whatever pain we bear within us. We bring to you our weariness and our struggles. We bring to you the wounds of the violence suffered by our indigenous brothers and sisters. In this blessed place where harmony and peace reign, we present to you the disharmony of our experiences, the terrible effects of colonization, the indelible pain of so many families, parents, grandparents, and children. Lord, help us to be healed of our wounds. We know that this requires effort, care, and concrete actions on our part. But we also know, Lord, that we cannot do this alone. We rely on you and on the intercession of your mother and your grandmother. Sí, Señor, nos confiamos a ti y a la intercesión de tu madre y de tu abuela, porque las madres y las abuelas ayudan a sanar las heridas del corazón. Durante los dramas de la conquista, fue Nuestra Señora de Guadalupe la que transmitió la recta fe a los indígenas, hablando su lengua, vistiendo sus trajes, sin violencia y sin imposiciones. Y poco después, con la llegada de la imprenta, se publicaron las primeras gramáticas y catecismos en lenguas indígenas. Cuánto bien han hecho en este sentido los misioneros auténticamente evangelizadores para preservar en muchas partes del mundo las lenguas y las culturas autóctonas. En Canadá, esta inculturación materna que se realizó por obra de Santa Ana unió la belleza de las tradiciones indígenas y de la fe, las plasmó con la sabiduría de una abuela que es 2 veces mamá. También la Iglesia es mujer, también la Iglesia es madre. De hecho, nunca hubo un momento en su historia en que la fe no haya sido transmitida en lengua materna por las madres y por las abuelas. En cambio, parte de la herencia dolorosa que estamos afrontando nace por haber impedido a las abuelas indígenas transmitir la fe en su lengua y en su cultura. Esta pérdida ciertamente es una tragedia, pero vuestra presencia aquí es un testimonio de resiliencia y de reinicio, de peregrinaje hacia la sanación, de apertura del corazón a Dios que sana nuestro ser comunidad. Hoy, todos nosotros, como Iglesia, necesitamos sanación. Necesitamos ser sanados de la tentación de la institución ante la búsqueda de la verdad, de preferir el poder mundano al servicio evangélico. Hermanos y hermanas, ayudémonos a contribuir con el Espíritu Santo para edificar una iglesia como Él quiere, capaz de abrazar a cada hijo e hija, abierta a todos, a uno, a cada una, que no vaya contra nadie, sino que vaya al encuentro de todos. Yes, rely on you, on your mother, because mothers and grandmothers help to heal the wounds of our hearts. At the dramatic of the conquest, Guadalupe transmitted the true faith to the indigenous people, speaking their own language and clothed in their own garments without violence or imposition. Shortly afterwards, with the arrival of printing,
The first grammar books and catechisms were produced in indigenous languages. How much good was done in this regard by those missionaries who, as authentic evangelizers, preserved indigenous languages and cultures in many parts of the world. In Canada, this maternal enculturation took place through St. Anne, combining the beauty of indigenous traditions and faith and fashioning them with the wisdom of a grandmother who is a mother twice over. The church, too, is a woman. The church is also a mother. In fact, there has never been a time in her history when the faith was not passed on in mother tongues, passed on by mothers and grandmothers. Part of the painful legacy we are now confronting stems from the fact that indigenous grandmothers were prevented from passing on the faith in their own language and culture. That loss was certainly tragic. But your presence here today is a testimony of resilience and a fresh start, of pilgrimage towards healing, of a heart open to God who heals the life of communities. Today, all of us as church need healing. Healing from the temptation of closing in on ourselves, of defending the institution rather than seeking the truth, of preferring worldly power to serving the gospel. Dear brothers and sisters, with God's help, let us help one another in offering our own contribution to the building up of a mother church pleasing to Him, capable of embracing each of her sons and daughters, a church that is open to all and speaks to everyone, a church that is against no one and encounters everyone. Las multitudes del lago de Galilea que se agolpaban en torno a Jesús se componían principalmente de gente común, gente sencilla que le llevaba sus propias necesidades y sus propias heridas. De la misma forma, si queremos cuidar y sanar la vida de nuestras comunidades, no podemos comenzar sino desde los pobres, desde los marginados. Con demasiada frecuencia nos dejamos guiar por los intereses de unos pocos que están bien. Es necesario mirar más a las periferias y ponerse a la escucha del grito de los últimos. Es necesario saber acoger el dolor de los que muchas veces en silencio, en nuestras ciudades masificadas y despersonalizadas gritan: no nos dejen solos. Es también el grito de los ancianos que corren el peligro de morir solos en casa o abandonados en una estructura, o de los enfermos incómodos a los que en vez de afecto se les suministra muerte. Es el grito sofocado de los muchachos y muchachas más cuestionados que escuchados, los cuales delegan su libertad a un teléfono móvil, mientras en las mismas calles otros coetáneos suyos vagan perdidos, anestesiados por alguna diversión, cautivos de adicciones que los vuelven tristes e insatisfechos, incapaces de creer en sí mismos, de amar aquello que son y la belleza de la vida que tienen. No nos dejen solos, es el grito de quien quisiera un mundo mejor, pero no sabe por dónde comenzar. The crowds at the Sea of Galilee who thronged around Jesus were made up for the most part of ordinary, simple people who brought to Him their own needs and hurts. If we want to care for and heal the life of our communities, we need to start with the poor and the most marginalized. Too often, we allow ourselves to be guided by the interest of just a few. We need to look more to the peripheries and listen to the cry of the least of our brothers and sisters.
We need to learn how to listen to the pain of those who, in our crowded and depersonalized cities, often silently cry out, "Don't abandon us." It is the cry of the elderly who risk dying alone at home or in a nursing home, of patients who, in place of affection, are administered death. It is the muffled plea of young people who are more interrogated than listened to, who delegate their freedom to a cell phone while in the same streets other young people wander about lost, aimless, prey to addictions that only make them depressed and frustrated, unable to believe in themselves or to love themselves for who they are or to appreciate the beauty of their lives. They cry out, "Don't abandon us." That is the cry of those who want a better world but do not know where to start. Jesús, que nos sana y consuela con el agua viva de su Espíritu, esta tarde en el Evangelio nos pide que también de nosotros, desde el seno de quien cree, broten ríos de agua viva. Y nosotros, ¿sabemos calmar la sed de nuestros hermanos y hermanas? Mientras seguimos pidiendo consuelo a Dios, ¿sabemos darlo también a los demás? ¿Cuántas veces nos liberamos de tantos pesos interiores, por ejemplo, de no sentirnos amados y respetados, cuando comenzamos a amar a los demás gratuitamente? En nuestras soledades e insatisfacciones, Jesús nos empuja a salir, nos empuja a dar, nos empuja a amar. Y entonces me pregunto, ¿qué hago yo por quien me necesita? Mirando a los pueblos indígenas, pensando en sus historias y en el dolor que han sufrido, ¿qué hago yo por ellos? ¿Escucho con curiosidad mundana y me escandalizo por lo que ocurrió en el pasado o hago algo concreto por ellos? Rezo, leo, me informo, me acerco, me dejo conmover por sus historias y mirándome a mí mismo, si me encuentro en el sufrimiento, escucho a Jesús que me quiere llevar fuera del recinto de mi descontento y me invita a volver a empezar, a superarlo, a amar. A veces el mejor modo para ayudar a otra persona no es darle enseguida lo que quiere, sino acompañarla, invitarla a amar, a donarse, porque es así, a través del bien que podría hacer por los demás, que descubrirá sus ríos de agua viva, que descubrirá el tesoro único y valioso que es Él mismo. Queridos hermanos y hermanas indígenas, he venido como peregrino también para decirles lo valiosos que son para mí y para la Iglesia. Deseo que la Iglesia esté entretejida entre nosotros, con la misma fuerza y unión que tienen los hilos de esas franjas coloreadas que tantos de ustedes llevan. Que el Señor nos ayude a ir hacia adelante en el proceso de sanación, hacia un futuro cada vez más saludable y renovado. Creo que sería también el deseo de sus abuelas y de sus abuelos, de nuestros abuelos y nuestras abuelas. Que los abuelos de Jesús, los santos Joaquín y Ana, bendigan nuestro camino. In this evening's gospel, Jesus, who heals and consoles us with the living water of his Spirit, asks that from us too. From the hearts of those who believe in him, streams of living water might flow. Yet, are we able to quench the thirst of our brothers and sisters? While we continue to ask God for consolation, are we able to bring consolation to others? It often happens that we free ourselves from many inner burdens, from not feeling loved or respected, for example, simply by starting to love others freely. When we are lonely and restless, Jesus urges us to go out.
He urges us to give. He urges us to love. So let us ask ourselves, what do I do for those who need me? When looking at the indigenous peoples and thinking of their history and the pain that they endured, what do I do for the indigenous peoples? Do I merely listen with curiosity, horrified by what happened in the past, or do I do something concrete for them? Do I pray, meet, read, inform myself, support them, and let myself be touched by their stories? Looking at my own life, if I find myself suffering, do I listen to Jesus, who wants to take me beyond the confines of my impatience, who invites me to start over again, to go a step further, to love? Sometimes a good way to help others is not immediately to give them what they ask for, but to accompany them, inviting them to love and to give of themselves. In this way, through the good they can do for others, they will discover their own streams of living water and the unique and precious treasure that they truly are. Dear Indigenous brothers and sisters, I have come here as a pilgrim also to say to you how precious you are to me and to the Church. I want the Church to be intertwined with you, as tightly woven as the threads of the colored bands that many of you wear. May the Lord help us to move forward in the healing process towards an ever more healthy and renewed future. I believe that this is also the wish of your grandmothers and your grandfathers, of our grandfathers and our grandmothers. May the grandparents of Jesus, Saints Joachim and Anne, bless us on our journey. Holy Father has finished the homily he prepared for this celebration of the Liturgy of the Word. We are at Lac Ste in Alberta, not far from Edmonton.